Hi, everyone. So today is Wednesday, July 2nd, and this is my second day here in Galway. So yesterday, after making the recording, we headed to the area of Kylemore and visiting the Kylemore Abbey. And very beautiful once we got into that area, we could see the mountains, see sheep on the road, and yeah, very beautiful landscapes. And then when we got to the Abbey, we started to get like a historical timeline and some explanations of the how that place came to be. So first there was a family. Uh, there was a man of who was a member of Parliament and in London, but he was of Irish descent, and so after the famine, wanting to one build a home in the area, invest in the area, and help people uh, affected by the famine. So one building the estate hired lots of people and also for the upkeep for the many rooms in the home and then also the gardens had their upkeep as well. So then over the years, we saw some things that had affected the family. There was the mother who, unfortunately, on a trip to Egypt, contracted dysentery and died. And so I can imagine like just a family of nine children and uh, just the how how sad that would be. Then later, one of the daughters in her late 20s had an accident being thrown from the carriage, and uh, so yeah, even even though this family was quite wealthy and wanting to invest in the area and do good things for the people, yeah, you can't avoid hardships in life. And then the property was sold, I think, to the Duke, but this Duke, um, he was infamous for gambling, spending money, spendthrift, and so the property didn't like last long in the hands of the Duke. Then came World War One and the this Irish um, Revolution, and meanwhile, with World War One, there were Benedictine nuns of Irish descent in Ypres in Belgium, and they were affected by the war, so they were looking for a new place to relocate. And it turned out that the residence, which was able to be just so there were it became an abbey for these Benedictine nuns, and has remained that. And then later recently, there was an opportunity for Notre Dame to uh, uh, invest in using using some of the property, some of the rooms for as a dormitory and also as a like an abroad program. And actually, one of my nephews recently had studied at the Kylemore Abbey, and so that's why he wanted to show us the location and show us the area, and it's quite famous in this area and quite beautiful. The landscapes next to the water and its historical significance, and we could see photos of people, famous people who had already visited. And after that, I mean, we spent most of the day there. Then afterwards, we were driving to get towards where a little bit more towards the coast, so we could see some these coastal landscapes and views, and really beautiful. It also reminded me a few things in Northern California, driving around Big Sur and
those are some like cliffside roads. And then we got some dinner, and then headed back to Galway. And this late night um, sun, it is quite deceptive because we kind of keep going, keep going, keep going, and then eventually, like you realize, like, okay, it looks like it's still light out, but I'm getting really tired after a long day. Once we still got here, I still went for like a walk a little bit along the promenade along the sea, and at that point, the tide was much higher than when we first arrived um, the day before in the evening. But yeah, really loving this trip to Ireland. So many beautiful landscapes, such diversity and green spaces. So yeah, um, that's yeah. Hola a todos. Hoy es miércoles, el 2 de julio. Y ahorita todavía es mi segundo día en Galway y estamos pasando muy bien el viaje y ayer visitamos el Kylemore Abbey y es un lugar con mucha historia. Había una familia que eh, quería construir un lugar de vacación, y un lugar para cazar en, en verano y tener un lugar para invierno. Primero había una familia que lo construyó y también con intención de ayudar a la gente afectada por la falta de comida en la zona y dar acceso a trabajo y trabajo constante en esa época. Am, entonces, con la construcción y también con el mantenimiento del lugar había muchas personas. Y luego había unas tragedias para la familia, la madre de la pareja, ella se murió después de una enfermedad en vacaciones y también una hija adulta am, tuvo un accidente con un, un coche ah, y luego en problemas de mantenimiento, dinero, entonces terminaron por vender la propiedad y se fue a otra personas, yo creo que un duque, pero él gastaba mal su dinero y luego la propiedad se cambió de mano otra vez. Pero en esa época había la Primera Guerra Mundial y también la Revolución Irlandesa. Luego había unos monjes benedictinas en Bélgica y Bélgica y afectadas por la guerra. Entonces ellas estaban buscando un nuevo lugar para hospedarse y esta propiedad estaba disponible, entonces compraron y durante como los últimos 90 años, pues están en manos de las monjes y también recientemente había una oportunidad para la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos de invertir y tener acceso a un lugar para como dormitorios y un lugar para enseñar en Irlanda y mi sobrino acaba de participar en un programa de verano y nos estaban mostrando el lugar y caminamos y vimos varias cosas, los jardines, está muy bonito todo. Y luego seguimos en un coche por la costa. Hay vistas muy bonitas, me guardan un poco
del norte norte de California, en Big Sur, donde sí hay un camino por la costa. Y llegando de regreso al hotel, pues después de cenar, eh, es tramposo que esta luz es todavía muy mucha luz hasta las 10 o 11 de la noche y seguimos como, like, ok, tengo energía, no, no, ya. O todavía hay luz de día, pero ya el cuerpo dice, no, es tiempo de descansar. Am, ¿Qué más? Y ya vamos a desayunar pronto. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est euh, mercredi, c'est le 2 juillet. Et donc, c'est mon deuxième jour à Galway. Hier, on a visité l'abbaye Kylemore et c'est un endroit très joli dans la zone de Connemara. Et entrant dans la zone, j'avais l'impression que ça pouvait être un national et, et oui, c'était effectivement. Donc, il y a euh, euh, des moutons sur la route, des montagnes, de l'eau, des lacs. C'est très joli. Et après, on a vu l'histoire de cette résidence de Kylemore. Qu'en début, c'était un lieu de, pour passer les vacances de Noël ou l'hiver et l'été. Et après, il y a eu des tragédies avec la mère qui est décédée lors d'une voyage en Égypte. Et puis après, il y avait plus loin des filles, mais à l'âge adulte, qui a eu un accident de voiture et j'étais de sa voiture. Euh, et finalement, la résidence a été vendue. Et puis, je crois que c'est un duc qui l'achetait, mais c'était quelqu'un qui gaspillait son argent facilement. Et donc, encore une fois, la résidence a changé de main. Mais avec la Première Guerre mondiale, et la révolution irlandaise. Donc, il y avait des problèmes pour trouver un nouveau propriétaire. Euh, il y a euh, des, des sœurs euh, euh, bénédictines qui ont pu acheter l'endroit et, et ça reste dans les mains des sœurs. Et récemment, il y a eu une possibilité pour l'université de Notre-Dame d'invertir euh, d'argent pour avoir un endroit pour étudier à l'étranger. Mon neveu vient de profiter de ce genre de programme, de rester ici, étudier et parcourir beaucoup sur l'île. Euh, donc maintenant, il est notre guide pour nous montrer l'endroit et les zones. Après ça, bon, on a profité voir les jardins, manger, se promener, visiter ce qu'il y a sur le terrain. Quoi d'autre? Donc le soir, on mangeait euh, en découvrant la route sur la mer, sur la côte. Et il y a des vues très très jolies avec la mer et les montagnes. Et ça me rappelle un peu Big Sur en Californie. Et quoi d'autre? Donc, avec cette lumière qui est très jolie et ça reste euh, jusque très tard, il y a de la lumière. Donc, ça nous donne l'impression que c'est un genre qui se termine jamais. Mais bon, le corps a sommeil, donc on doit se reposer un peu. Mais là, on va sortir bientôt à voir la ville, encore une fois. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 2. Juli
Und gestern haben wir Kylemore gesehen. Und es ist ein Haus, sehr großer Haus, wo wohnte eine Familie. Und sie haben dieses Baum gemacht und danach äh, die Mutter ist gestorben und danach äh, auch eine Tochter ist auch gestorben und danach sie haben es gekauft ein Tuch und er macht je benutze nicht sehr gut sein Geld und danach andere Personen für die Dom und für dieses Haus und einige Schwester Nuns mit der Ärzte Krieg, Mon-Krieg. Äh, sie dürfen äh, suchen andere Platz für Wohnen und dieses Haus war available und ist jetzt 90 Jahre, dass sie sind dort und auch die Universität Notre Dame in den Vereinigten Staaten hatten Geld in dieses Platz und Studenten können dort studieren und wohnen für in ganz Jahre und mein Neffe war hier im Sommer und jetzt er ist unsere Guide und es ist sehr, sehr schön. Und ich kann es nicht sehr gut erklären, was haben wir gemacht. Und wir haben Abendessen und wir haben das See geschaut und alles geht sehr, sehr gut hier. Es gibt viel, viel Licht und aber ich bin müde. Ich darf schlafen. Aber das ist alles für heute. Äh, Ciao a tutti, oggi è mercoledì il 2 giugno e oggi è il secondo giorno in Galway. Ieri abbiamo visitato Kylemore Abbey, è molto molto bellissimo e abbiamo visto la storia di una famiglia che ha fatto questa casa per aiutare gente in questa zona e abbiamo visto più la storia della famiglia e dopo questo cosa ha passato con la mamma e una figlia e più tardi alcune altre persone hanno comprato la casa e con la guerra, la prima guerra mondiale, ci sono nuns, sorelle, che hanno voluto incontrare dove abitare con su Abby e questa casa stava libero e ora ci sono 90 anni che sono qui e, l'Università di Notre Dame negli Stati Uniti hanno voluto partecipare, incontrare un place per gli studenti possano studiare e vivere, abitare. E il mio nipote ha studiato qui in giugno e ha voluto to show questo e
e abbiamo continuato in macchina a vedere il mare e cenare e ritornare a B&B. Questo è tutto. Всем привет, Соня. Ам, Среда — это 2 а, июля, и это наш второй день в Галве. И вчера мы были в Kylemore Abbey. Очень прекрасный, очень белый. И, э, и также мой сын моего брата студиял здесь, учился здесь, и он нас хотел это шоу показывать э, там. И там есть много история и семья, который задлал дом, и также разные люди, которые купил дом и в первой в первая война сестре Нанс, Бенетин, должны э, искать, где живет, потому что первая война, это было трудно в Белгии, и здесь они начал Аби, и также в университет Нотр-Дам имеет, где студенты могут учиться. И сыном моего брата был здесь, и также ам, а, мы что что мы на машине мы были в the coast, чтобы увидеть ocean, океан, и все хорошо, и так, я немного устал. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.